ومالنتي لباد oo ku sugan yihiin wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud caasimada dalka Mareykanka ee Washington DC ayaa maanta kulamo gooni ah ay la galeen madaxda ugu sarsareysa ee wadanka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa waxa uu subaxii hore la galay waraysiyo uu siiyay idaacadaha ugu waaweyn ee wadanka Mareykanka, idaacada VOA qaybta afka Soomaaliga iyo waliba qaybta Ingiriiska. kadib madaxweynaha ayaa waxa uu ka qayb galay shir ay press release oo halka uu ku bixinayay wariyaal fara badan ay isugu yimaadeen su'aalana halka lagu weydiiyay isla markaasina warbixin ka siiyay xaaladda wadanka Soomaaliya haatan uu ku sugan yahay. It's my pleasure to spend a little time with you today here and share with you the issues that matter Somalia, particularly those that we are here in Washington. The focus of this summit is investing the next generation. This is a theme that is for the African continent, but also very important for Somalia. Somalia has a population estimated around 11 million people. We estimate that the young people up to the age of 30 makes 60% of this population. Somalia's young people have not had an easy time in the recent past. For those of you who know our history, we've just put 24 years of fierce civil wars behind us right now. Even now, we are fighting one of the world's most formidable terrorist groups who are intending to destroy Somalia and use Somalia as a platform for destroying the world stability and the world democracy as a whole. In many ways, Somalia's young population, people are not different from young people everywhere else in the world. They want the same thing that your young people want. They want to be able to study at a good university. They want to get a good job that satisfies them and pays them enough to live comfortably. They want to go places in safety with their friends. They want to dream and see their ambitions fulfilled successfully. However, I think it's also fair to say that our young population want more than what most of the young population around the world want. When peace is your pride day, when you are born into a peaceful country and a peaceful time, you don't yearn for peace. You just expect it. For most of the people here, peace is normal, comfortable. It's an everyday item. This has not been the case for most of Somali's young people. Our young people have not known peace for some time. Our young people have been forcefully herded into al-Shabaab training camps. If they protested, they are killed. Often their families are also killed to send a message to those who would also seek to escape being crafted into a terrorist operator. Our young people have not been able to go to school. Years of civil wars have destroyed our infrastructure. We have very few public schools, very few school teachers in those public schools. We are rebuilding a national curriculum right now. We estimated our literacy rate to be not less than 40% at the moment. Our young people have not been able to enjoy the satisfaction of finding a good job for good pay. We are addressing an unemployment rate of almost more than 67%. We must also acknowledge that a large percentage of Somali's population, not just the youth population, has been severely traumatized by the war. Your countries have a small population of soldiers and military personnel who came from fighting fields. We Somalis have lived war for over 24 years now. Al-Shabaab did not believe in protecting the innocence of childhood. They replaced toys with a gun. They replaced lawful parents with hatred of all. We recently started to receive ex-combatants who have bravely left Al-Shabaab. Their histories are very painful. We must now give them something to live for, reintegration, new places to live, basic education and opportunities to make something meaningful for their lives by providing an alternative way of life. Because of war, our young people have not been able to enjoy even the satisfaction of the little things in life
going to the cinema, buying an ice cream, lazing on the beach with friends. Most have had swapped childhood for the responsibilities of adulthood without none of the benefits of adulthood. I do not want to tell you all about just the difficult aspects of leading and living in Somalia. I'm also very sure that we have begun to create a new reality for Somali youth. The government that I lead is the first government in 24 consecutive years that has been able to proactively and consistently start to address issues that affect our youth population. We are investing the next generation. Today, I'm very happy to announce on behalf of the federal government of Somalia several key deliverables that we will be working hard to deliver over the next 2 years. The federal government of Somalia will generate opportunities for young people that are positive alternative than to participate in violence and conflict. Somalia's large young population suffers from lack of education, from extreme rates of unemployment. Youth are major actors in conflict, constituting the bulk of the participants in malicious and criminal gangs, including terrorist organizations. With one of the largest youth populations of any nation, Somalia faces critical challenges, including providing education, developing meaningful employment opportunities, reducing the attractiveness of the radicalism, and increasing youth participation in the civic and government-led processes and activities. Key initiatives to be developed and presented by the federal government of Somalia with the support of the development partners include developing an overarching youth empowerment framework and associated legislations and policies. The federal government of Somalia, that's number one, the federal government of Somalia will, through the Ministry of Youth, draft a youth empowerment framework that sets out the required legislation desired to promote youth empowerment, inclusion, and participation. This will be completed by December this year. This framework will be mainly focused on youth for dialogue, youth for leadership, youth for economic recovery and development of the country, all of them revolving around the empowerment. The development of job creation program and youth enterprises. Creating viable employment opportunities is crucial to ensuring that youth have meaningful employment that pays enough to ensure that radicalism for financial gain is not an option. A job creation strategy that furthers stabilization gains has been completed and will be rolled out through the Ministry of Youth commencing October 2014. Although enterprise schemes supported by a strategic communication plan will be created and rolled out, including seed funding and mentoring for youth enterprises aged 16 to 30 who have business ideas with a strong social mission, identification and incubating services will be located in Mogadishu, Beledweyne, Galkayo, Growe, Baydhabo, and many other towns in Somalia. A national strategic communication plan highlighting success stories in order to unleash the entrepreneurial spirit will support this initiative all over. Promoting access to the opportunities presented by the introduction of fiber optic in 3G to Somalia. The counter-radicalism, promote international communication opportunities and increased skills and information access. The federal government of Somalia will prioritize internet access across Somalia by working in partnership with private sector actors to ensure that facilities catering specifically for youth market have subsidized internet access. For example, schools, youth cafes, IDP camps, all of them will be provided internet facilities that are affordable to the current economic circumstances of the youth in Somalia. This is a short brief of introducing the government of Somalia's program in the next future, which is compatible with the theme of this summit, which is investing the future, the next generation. In brief is this much, and
your questions are most welcome. My name is Abdulkarim Hassan from World Air News. My question, Mr. President, is Somalia is home to 1 battalion of soldiers from Sierra Leone, and as part of AMISOM troops, with the deadly Ebola taking root in West Africa, do you have any, or your government has any precautions to stop the spread of that disease? Thank you. Thank you very much. It's absolutely true that this epidemic is very unfortunate phenomena right now in the African continent, particularly in West Africa. And we have, as you rightly said, that we've discussed this with a mission, the African Union mission and the United Nations Support Office in Somalia. So far, what we have agreed is the AMISOM stop the rotation of the Sierra Leonean battalion, so that new Sierra Leoneans will not arrive into Somalia unless we provide means to ensure that the people that are coming are well screened and are not affected with the virus. So that's the first step that we take this week, and there are teams working with both the United Nations and the African Union mission to make sure that this virus is not reached in Somalia. Have a strong army still. You're depending on UNISOM, you're depending on the African Union. What are the plans you're making to strengthen your army so that you have more people in the Somali army, and then being able to defend your own borders despite the international help you're getting? Well, the priority right now is empowering the Somali National Army and the Somali security sector as a whole to overtake the responsibility of the security in Somalia. Right now, what we have is a joint operation. We are not 100% dependent on the African Union mission only. The Somali National Army and the AMISOM forces are jointly operating together in the field. And the shifting strategy has already begun, where the Somali National Army is gradually empowered and improved their capability so that they can replace the African Union mission. So there is a lot of empowerment and building the capability of Somali National Army that's going on right now in Somalia. And the ultimate goal is to take over the responsibility of security. That's where the final guarantee of a secure Somalia can only happen. So this is going on. Somalia's security capability has improved enormously in the last 2 years, and there are plans already in place that they will be taking over, because some of the AMISOM forces will be rotated, not replaced, but will leave the country in 2015 even. So this process started, and the taking over the responsibility right now is joint operation. But what the plan is Somalis taking over, and AMISOM's role is reduced until the Somalis took over fully. Radio Somalia. My question is, I trust your government is trying its best to defeat al-Shabaab, but what we see always in the ground is it doesn't be continued. Always there is stoppage. Can you explain to us what is the reason? Is it because of AMISOM doesn't have funds, or it's coming from a mandate from your government? The circumstances sometimes compel us, or the strategies compel us to slow down and move on because of the realities on the ground. Rainy season comes, operations slow down. When the dry season comes, operations move. It's one example I'm just giving. But what I'm telling you is that in the last 1 year particularly, the geographical coverage of Shabaab-controlled territory in Somalia is shrinking. And that is the main objective of the military operation, to eliminate Shabaab-controlled territory that Shabaab has 100% freedom to operate. And that's what makes Shabaab more inclined into asymmetrical war, urban warfare. When they were unable to sustain the military operations, now they changed their tactic into urban warfare. Mogadishu, having more than 2 million population, become a very conducive environment for them, that they can melt down into the society and can operate easily. That's what you're seeing in recent times, and that's what makes them come into Mogadishu when they lost the territories that they were freely moving and controlling. So the war is getting momentum, and we are seeing
the signs that it will soon end up. si kastaba ha ahaatee wafdigan uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay wasiirada la socday ayaguna kulamo gooni ah la galeen madaxda ugu sareysa wadanka Mareykanka waxaanu telefishinka qaranka Soomaaliya u suurtagashay in warbixin siiyo wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xamuud maraan wax ka weydiinayna sida ay maanta kulamadii ay la galeen madaxdaasi waxaana uu ku jawaabay sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim hadii aan ku hormaro kulamada maanta madaxweynaha saaki subaxii madaxweynaha wuxuu booqashada ugu horeysay uu ku tagay xarunta laga maamulo idaacadda VOA oo ayada ilaa ay dhowr iyo 30 luqadood ku baxda oo Soomaalina laan ka mid ah ay meesha ay ku leedahay madaxdii iyo shaqaalihii meesha ay isku soo wada hadal ku soo yeesheen ayagoo loogu mahad celinayo sida ay u kabargareeyaan wararka Soomaaliya ku saabsan markuu kulamadaas uu soo dhameystay kadib wuxuu wariyaasha uu kula hadlay xarunta USIB-ga oo uu ku siiyay xaaladda guud ee Soomaaliya ee ku sugan tahay markii kulankaas la soo dhameeyay waxa madaxweynaha uu ku soo laabtay hoteelka uu deganaa magaalada Washington Hayat baarka Hayat DC Washington hoteelkaas waxa balan lagu lahaa oo noogu imaaday General Rodriguez oo ah generaalka ciidamada Afrika ka howlgala ee Mareykanka madaxda ka ah oo runtii qaabilsan dhinaca Afrika oo dhan wada hadaladana dhaxmarna waxay ku saabsanaayeen sidii xiriirka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka iyo wasaaradda gaashaandhigga Somalia oo horay xiriir u lahaan jireen intii dawladdii hore aysan burburin sidii xiriirkaas loo soo celin lahaa iyo sidii ay nooga gacan siin lahaayeen yani dib u dhisidda ciidamada qalabka sida runtii Mareykanka waa qayb fiican ayuu ka qaataa xagga logistikada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qayb ka mid ah mushaaraadka ciidanka oo xoogga dalka uu siiyo marka runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad waqti badan qaatay laakiin yani isku weydaarsaday yani fikrado oo laba dhinac ah markii kulankaas dhamaaday kadib waxa hadana galabta la aaday meesha la yiraahdo Congress-ka aqalka sanadka oo halkaasayto dhammaan madaxda Afrika ee ka soo qayb gashay shirkan oo sida aad la socotaan shirka America iyo madaxda Afrika yani madaxweynayaasha ka soo qayb galay iyo hal wasiir oo la socda madaxweynayaasha oo aan ka mid ahaa waxa la tagay reception oo 2 saacadood qaatay oo receptionkaas oo ahayd in laga wada hadlo Congress-ka iyo Senate-ka oo ayaga u qaabilsan xagga shuruucda ansixinta oo barlamaanadooda kala ah in yani sidii Afrika iyo America ee mar labaad ay isugu xirmi lahaayeen ee America ay qayb badan ay ka qaadan lahayd xagga maalgelinta dhinaca muxuu ahaa haday ahaan lahayd yani ganacsiga haday ahaan lahayd dhinaca beeraha haday ahaan lahayd dhinaca dhalinyarada yani arrimo badan ayaa la soo qaaday waa ka soo baxnay haddana madaxweynaha wuxuu mar labaad uu aadi doona casho oo isla Congress-ka ka dhici doonta marka qorshaha madaxweynaha ilaa intaas oo caawa ku agyahay waxa kale oo ayadana maanta jiray kulan lala yeeshay galabta yani ku-xigeenka under secretary-ga u qaabilsan siyaasadda wadanka Mareykanka haweeneyda la yiraahdo Wendy Sherman oo ayada qaabilsan siyaasadda oo ku xigta secretary John Kerry ku xigta marka ayadana kulankeeda makano saacad buu qaatay oo laga siinay xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay marka runtii kulamadaas ayuu madaxweynaha yeeshay waxa kale oo intaas barbar socotay kulamo saaka ay si gaar ay u yeesheen wasiirka maaliyadda Xuseen Xalane oo asaga ka qayb galay yani panel oo discussion loogu sameeyay new deal-ka oo ay ka qayb galayeen dawladaha Afrikaanka ee sideen oo kale oo hadda يعني تبت يعني هيكسيga cusub u bilowday arrin noocaas ayaa jirtay oo lagu mashquulsanaa waxa kale oo jiray wasiirka arrimaha dibadda asagana maanta wuxuu jiray akademiyada siyaasadda ayuu jiray oo asna yani warbixin ka jeedinay waxa kale oo wafdiga kamid ah wasiirka batroolka Daawud Bisle oo asna kulamo gaar ah la yeeshay
marka runtii waxaad moodaa un iska yani programmada la dejiyey inuu sin aad iyo aad u mashquulsan yahay oo level dhexa laga bilaabay ilaa level kore berito wixii ka dambeeyna geli doona haddii ilaahay idmo marka wasiir sideed u aragtiin marka shirkan aad timaadeen isla markaasina uu yahay shirkani shir lagu casumay afrikaanka madaxdooda oo dhan dalka Mareykanka ay ku casumeen marka maxaa idin kaga baxay marka aad fiirisaan marka maxaa u maleynaysaa inaad idin qabsan doonaan anaka waxaa noo qabsoomay runtii muddo 10 maalmood ka badan waxaa halkan ku sugnaa wafdi hordhaca oo ka socday madaxtooyada raggaas iyo safiirka cusub ee Soomaaliya mudane Umar Abdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxay aad iyo aad ugu howlanayeen sidii barnaamijkan intuu socdo oo 4 maalmood ah in waxa anaka danteena ah iyo dadka anaka aan daneynayno oo ka tirsan dawladda Mareykanka inaan si gaar ah u aragno marka sidaas darteed ayaad waxaad ka garanaysaa yani wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maartay yani muxuu ahaa batroolka iyo macdanta inta maartay qolo walba barnaamijkeeda si gaar ah ayay u haysataa midda madaxweynaha aan nagala dhaxayna iidan waa isku jirnaa marka runtii sideline meeting waxa la yiraahdo ayaa aad iyo aad anaka maanta yani aan aad ugu mashquulsanahay oo ilaa iyo jamcaha inta halkan aan joognana aan ka shaqeyn doonaa marka waxaan isleenahay marka waxa anaka ujeedadeena ay tahay waxa waaye inaan fariin shacbiga Soomaaliyeed aan ka wadno dawladda Soomaaliyeed aan ka wadno anaka wakiilka ah soo gaarsiino madaxda dalka Mareykanka oo ah in Soomaaliya maanta ay u soo jeesatay inay maartay ay dib isu dhisto in ay maartay khilaafaadkii faraha badnaa ay iska dhaafto in ay la dagaalanto nabadiidka in intaasoo dhan ay ku imaan karaan in anakana kalsooni la siiyo oo naloo arko dawlad rabta inay u adeegto ummadeeda inaan nahay marka runtii ilaa hadda maanta waxyaalaha noo suurtoobay waxaan dhihi karaa yani marka adiga aad dawlad la hadlaysid yani jawaabta haa iyo may markiiba ma imaato laakiin inaad adiga fikradaada soo bandhigtid ujeedada aad ka leedahay aad soo bandhigtid marka adiga isku dayid inaad ku qancisid dadkaas inay fikradaada ay qaataan marka rajo badanna waa ka leenahay kulley yani dadaalo badan ayaa jira arrintaas ku aadan wasiir runtii shacabka ku daawanaya oo adigu aad u tahay wasiirka gaashaandhigga iyo waliba ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku daawanayaan maxaad u jeedin lahayd marka fariinta ku aadan aad hawada u marin lahayd maxay tahay fursad ka faa'iideysanaya waa mahadsantahay runtii de markasta anaka saxaafadda soo hor istaagno runtii anigu waxaan u duceeyaa ciidamada qalabka sida intii ku dhimatay muddadii lagu jiray halganka nabadiidka ilaahay ha u naxariisto jannadiisa ka waraabiyo inta dhaawacna ilaahay ha bogsiiyo ummadda Soomaaliyeed markaan ku hormaro waxaan leeyahay ciidamada amniga la shaqeeyo ciidamada wax badan ayay qabtaan yani duruufo adag ayay ku sugan yihiin daryeel la'aan badan ayaa jirta yani mushaar xumo badan ayaa jirta runtii haddana waa dad u taagan inay cadowga ay ka difaacaan shacbigooda waay marka in gacan la siiyo biyaha loo qaado يعني محوها عنتود قلنا لو سميه لو جارسي وجعلنا لهنا فرنتي عيدمد كجر رصاص لو قعنسي waxaan kula ciidamada leeyahay runtii waad guuleysanaysaan maanta ummadda Soomaaliyeed waxay u soo jeesatay nabad yani nabadda inta doonaysa maanta yani 100% wax walba ka badan marka inta yare ilaahay maartay dhumiyay wali rabaan inay ummadda wax yeelayaan waxaan leenahay ilaahay ayagana soo hanuuniyo laakiin waa ka adkaan doonaa Soomaaliya waxay rabtaa xaq ay u leedahay inay nabad ku noolaato inaan kula noolaano waana dadaalina waana u maqannaa ciidamada qalabka sida aan يعني daryeel loogu heli lahaa safar kastoon soo aadno madaxweynaha ilaa ra'iisul wasaaraha ilaa wasiirka aniga ah intaba waxa aan markasta aan hordhigno waxa baahida ciidamada qalabka sida waa runtii rajo badanna waa leenahay intaas waan loo dul qaadanaa waxaan kula rabaa inaan u tacsiyeeyo aan cambaareeyo falkii maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ku saabsanaa maartay lagu dilay saraakiishii ciidamada booliska runtii inta dhimantay Allah u naxariisto inta dhaawacantay ilaahay hadaa waan leenahay fal argagixiso ahaa gacan ka gardaran ayaa dishay waa ugu tacsiyeyna maartay yani muxuu ahaa reer Puntland hadii ilaahay idmo marka runtii yani la dagaalanka argagixisada in meel lagu soo wada jeesto waay in gacanta la isqabsado waay in laga wada shaqeeyo waa sidii ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto nabad ay ugu noolaan lahayd si kastaba ha ahaatee wafdigan uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wali kulamadiisa aan fari ka qodneen beritoole ayaa la filayaa inay kulamo kuwii ka darnaa ay sii gali doonaan madaxweynaha iyo wafdigiisa
shirarkan halkan ay u joogaan Washington markuu uu dhamaado maalinta bisha aanu ku jirno September 8 ayaa waxaa la filayaa inuu u kactimo gobolka Minnesota waa gobolka Soomaalida ay aadka ugu badan tahay dalkan Mareykanka isla markaasina halkaasi ay jaaliyad aad u fara badan ay soo dhaweyn xaflad ay ugu sameyn doonto. Liban Hussein, telefishinka qaranka Soomaaliya, Washington.